Okay? So this morning I gave the example of Enterobacteriaceae that are responsible for 50% of the infections in hospitals. Now, in infections in hospital, you fight them with antibiotics. Imagine that you have one of these bacteria in the hospital which has, by chance, a plasmid with a resistance to this particular antibiotic. If it transfers the resistance to another bacterium which is not resistant, then the bacterium will become resistant. And this is what we're seeing when you hear that antibiotics are less and less efficient. It's because bacteria which were not resistant, which were sensitive, have become resistant. Mostly, they have become resistant because they have acquired genes from other bacteria who are resistant. Dạ, ví dụ như cái trường hợp cái con vi khuẩn đường ruột, em không nhớ đúng không? Mà cái con đó là chịu trách nhiệm cho 50% nhiễm khuẩn bệnh viện đó, đúng không? Dạ, là cái con đó nó có khả năng là kháng sinh. Mình khi mà cái con này ví dụ như nếu mà nó truyền cái gen kháng sinh đó qua cho cái loài khác, mà cái loài này ban đầu nó là không có kháng sinh, là ngại với kháng sinh, nó truyền qua rồi cái loài này sẽ trở nên kháng sinh, thì nó làm cho kháng sinh của mình nó bị không còn tác dụng nữa. Cái điều này giải thích cho lý do tại sao là cái việc dùng kháng sinh càng ngày càng giảm đi hiệu quả, càng ngày càng tăng được cái nhiều loài nó bị kháng sinh là do cái việc nhận gen kháng sinh từ cái loài khác. Okay, another mechanism. Yes, please. This week, I have one question about the plasmid conjugate. And is there any case or any condition for plasmid transfer between the species? Yeah, is there any condition for plasmid transfer between the species? Bạn đang hỏi là có cái điều kiện nào để cho cái quá trình xảy ra? Yes. So it's not free for all. There are conditions. The plasmid, first of all, the plasmid should be recognized, should have some functions which enable it to be transferred. Or the bacterium should have functions which enable it to take the plasmid and transfer it. That's number one. Dạ, có cái quá trình này nó không diễn ra tự do, nó cũng có cái điều kiện như là ví dụ như cái con vi khuẩn chỗ nó phải có cái plasmid nó là gì này chỗ nó phải có cái này gì đó để nó thực hiện cái chức năng chuyển cái plasmid này cái loại khác. Once the plasmid is transferred, so if this occurs, the plasmid here, in order to be replicated, to become part of the life cycle of the bacterium, also has to be recognized by the bacterium. So the DNA replication and all the machinery concerned with DNA, RNA, etc., has to be able to work with this particular plasmid. Nếu mà cái điều kiện thứ nhất đã có rồi thì phải có điều kiện thứ hai đó là cho nó cái con nhận, một khi nó nhận cái plasmid nó vô rồi thì cái DNA chủ, cái con chủ đó nó phải chấp nhận cái plasmid đó để cho cái plasmid đó tổng hợp hay là có những cái cơ chế gì đó là coi như cái plasmid đó là của mình luôn thì mới được. And another important parameter is that usually when plasmids are divided into groups, there are different types of plasmids. Usually when you have a plasmid from one group in a bacterium, you would not be able to get another plasmid from the same group into this bacterium. This is called incompatibility. Là có một cái điều thứ ba nữa là cái plasmid là được chia ra thành nhiều nhóm và mỗi nhóm là khác nhau. Nhưng một khi con này đã có cái nhóm đó rồi thì nó sẽ không nhận cái plasmid cùng một nhóm đó nữa. Nó gọi là cái incompatibility, không dung nạp. Okay? Yes. Quay lại cái slide này thì hỏi có điểm lưu ý nào từ cái lời A, lời B cho và nhận không phải trong cái phần mà thầy ví dụ như cái nuclei á, hai cái lời đó về hình thái thì nó hơi khác nhau. She asked for the morphology. I mean, yeah, the donor and receiver. There are any requirement conditions for them to transfer the plasmid? If there are requirements on what? They have a different profile between the two bacteria. If there are different shapes or? Yeah, different shapes. No. So a bacterium
A bacterium that can be round can get plasmid from bacterium which is like this. It's not. So just satisfy 3 conditions, so despite anything else. So the last degree came for even if the material satisfy all the 3 conditions. Well, the morphology has no importance usually. Because the morphology of bacteria can change. So bacterium, which is usually like E. coli, for instance, a rod, under certain conditions can become more round. It depends on the conditions. So this is not, but in order for this to happen, the environmental conditions and the physiology, so the state of the bacterium, have to be proper. So they have to be competent, they have to be in the proper physiological state. For instance, if they are starved, they would probably be less transfer than when they are growing in a rich medium. Thầy rất là cái Maybe. hình thái của Depends. vi khuẩn đó thì nó không có ảnh hưởng So đến quá trình severe. giao nạp cũng hết. Tại vì ví dụ như con E. coli đi, ở môi trường này nó hình dạng hình quay nhưng ở đổi qua cái môi trường khác nó sẽ thay đổi hình dạng cầu rồi. Bây giờ với lại như cái quan trọng đó là cái giai đoạn sinh lý của vi khuẩn thì ảnh hưởng thôi chứ không phải là hình thái. Ví dụ như con vi khuẩn nó sống ở cái môi trường giàu dinh dưỡng thì nó sẽ dễ để xảy ra giao nạp hơn con vi khuẩn nó sống ở cái môi trường mà khắc nghiệt. Take into account that prokaryotes at large, in general, are so wildly diverse. The diversity in physiology is so huge that you cannot really say what is happening in E. coli in the lab is happening with E. coli in the lab. It may be very different from many other bacteria in many different types of environments. So the conditions for mating E. coli with Klebsiella in the lab may be very different to what is happening in a hospital between a Streptococcus and a Staphylococcus. Dạ. Thầy đó là cái vi khuẩn nó có cái sinh lý rất đa dạng, cho nên nếu mà mình so sánh giữa cái sự giao nạp giữa cái con E. coli với con Klebsiella trong cái phòng thí nghiệm đó, nó sẽ không giống với cái quá trình giao nạp giữa cái con Strep với con Staph ở trong bệnh viện. Or on the leaf of a plant. In case of transfer one half gene cái mili đó là cái sợi này chứ đúng rồi, pili chỉ biết là cái lông này nè, cái lông roi của cái con vi khuẩn, thì lút là cái cầu I would, nhưng mà pili what the mechanism of what? the mechanism of the transformation we transfer plasmid. When we want to transfer a certain gene in a genome, Between bacteria yeah, in the lab, yeah, when you do conjugation, có virus nó là when you do conjugation in the lab between two bacteria, let's say E. coli and Agrobacterium, for instance, when you prepare plants, if you want to inject Agrobacterium tDNA into a plant and you prepare the plasmid with E. coli and you do conjugation, it's exactly the same. giống như vậy. Ví dụ như trường hợp mình chuyển lên của con E. coli với con Agrobacteria thì nó cũng giống như cái cơ chế này. Yeah, it's the same type of things that is happening, yes. Okay? The second mechanism by which bacteria can get foreign DNA is called natural transformation. And in natural transformation, you see your bacterium, this is DNA from the environment. So if you just think that if you're looking at the soil, there are many things in the soil, so you have DNA from dead organisms, from dead bacteria that split the cell is lysed, so the whole DNA is outside, DNA from plants, DNA from animals, many different types of DNA.
and DNA is taken up as is by special mechanism that make the DNA enter the cell. Okay? Now, mostly DNA is a nutritious molecule. It's a lot of nucleic acids, so nitrogen, phosphorus. This is used for food. Mostly bacteria will take extracellular DNA and break it down to eat it. Cái DNA đây là cái quá trình biến nặng tự nhiên, là cái DNA này có sẵn trong môi trường trong đất, để nó có thể có nguồn gốc từ là những cái tế bào chết, những tế bào chết hay là tế bào động vật nó chết rồi nó bị cái quá trình phân giải những thành phần trong tế bào nó sẽ bị chèn ra ngoài, là nó sẽ bị đổ hắt thành vi khuẩn, để nó sẽ bám vô cái protein mà nó gắn DNA là cái vi khuẩn nó sẽ biến nặng tự nhiên cái DNA nó và cái DNA nó thì giải thích đó là nó là cái phân tử giàu dinh dưỡng, nó có rất nhiều cái phân tử nucleic mà trong đó là cái nguồn nitơ, phosphor cho vi khuẩn để làm thực phẩm. Okay, but sometimes this DNA, because DNA is not only food, DNA is also information. So some bacteria can take up the DNA and actually recombine it into the chromosome. So if this if this recombination is successful and selected for, then the bacteria will have acquired a new piece of DNA that will evolve with it, maybe giving it some advantage. Bên cạnh cái việc mà cung cấp dinh dưỡng thì DNA nó còn cung cấp thông tin cho vi khuẩn chủ, là con vi khuẩn nó sẽ biến nặng cái DNA giờ rồi nó sẽ tái tổ hợp cái DNA đó vô trong cái bộ gen chủ của nó luôn. Và khi cái quá trình tái tổ hợp nó thành công thì là cái con vi khuẩn nó sẽ có thêm những cái đặc tính mới. Okay, and finally, we're not going to get into the details of how this occurs, but phages, which are viruses of bacteriophages, viruses that infect bacteria can take, when they infect the bacteria, they grow in the bacterium, they replicate in the bacterium, they can take bits of DNA from the bacterium, and the next time when they infect another bacterium, can transfer, along with their own DNA, the DNA from the previous bacteria. Dạ, thầy sẽ không đi giải thích sâu về cái cơ chế của quá trình này, chỉ sẽ sơ thôi thôi. Là quá trình này là thông qua cái thể thực khuẩn phase là ở tiếng Việt mình gọi quá trình này là gì? Tải nạp. Và khi mà cái thể thực khuẩn này nó tấn công vào cái tế bào rồi thì nó sẽ hấp thu cái DNA của con chủ vào trong cái tế bào của nó. Sau đó thì nó sẽ giải phóng ra bên ngoài, đó là cái dòng sau đó thì nó sẽ chuyển cái gen đó, cái gen của nó và cái gen của con chủ ban đầu cho một công nhận mới. Đó là quá trình Now, since not each time a virus puts its DNA into bacterium, it will end up like this. Sometimes the DNA becomes incorporated in the bacterial DNA and then becomes part of the gene. Có hai trường hợp, một là cái DNA nó sẽ tồn tại bên ngoài của cái DNA chủ, hoặc cũng có trường hợp nó sẽ tái tổ hợp trong cái DNA chủ luôn, nó sẽ thành một phần của cái bộ gen của cái con chủ này. Okay, so and this can explain these mechanisms. There are other mechanisms, but these are the, let's say, the three most understood mechanisms can explain these differences that you have in one species that we call E. coli. You have organisms which are so different. They have the same 16S. So they are all by molecular phylogeny. They are all E. coli. But when you look at their phenotype, they are very different. So the 16S of these guys would come from phylogeny, evolution, ancestry. The big difference in the content of the genome, many of the genes, would have originated from many different sources, leading to this one, and this one, for example. Ba cái cơ chế đó, bên cạnh ba cơ chế còn những cơ chế khác nữa, nhưng mà ba cơ chế là ba cơ chế mà người ta biết nhiều nhất. Nó giải thích cho cái sự khác nhau trong bộ gen, cái tích bộ gen của cùng một loài là molecular. Giải thích tại sao có cái hiện tượng là cùng molecular
when you look at the genome, it means, as I mentioned earlier, that the genome is a mosaic, right? So it's composed of genes which are the backbone, which are common, which have a common history, like the 16S, they all come from the ancestral organism. You have islands of genes of alien origin, like a number of genes which are not from the ancestor, that come from different sources, but all together, like an island. And you have single alien genes. And you can see here even a phage gene, that the bacteriophage has left one of its genes. Okay? Yes? Dạ, trong cái này là mình giải thích là thầy đã giới thiệu, thầy đã nói rồi là cái bộ gen của con sinh vật sơ khai á, nhân sơ thì nó rất là mô sắc thôi, nó có nhiều mảnh ghép lại với nhau. Là cái chỗ trên chỗ này là cái gen đặc trưng của loài, là loài nào cái cùng loài nó sẽ giống nhau, ví dụ như cái gen 16S là cái cơ. Còn cái chỗ này là gọi là cái đảo của những cái gen mà có nguồn gốc ngoại lai, có nghĩa là những cái gen này nó không có giống với những cái loài cái tổ tiên của nó nhận từ những cái loài khác. Cũng có cái chỗ cho cái gen từ nguồn gốc ngoại lai, nhưng mà chỗ này là có một gen. Và cũng có chỗ này là phase, cái này là cái gen của cái thể thực khủng trong cái quá trình mà cải nạc hồi nãy á, là cái thể thực khủng tái kết hợp đi trong đây. Alright, so how do you know? When you look at the genome, it's all what, Zoa tells you all the time. So A, T, C, C, G, 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 A. So how do you know that the gene comes from ancestral origin, or that the gene has been more recently transferred from some other organism? Làm cách nào để mình biết được cái gen đó là chuyển từ cái tổ tiên tới hay là từ cái nguồn gốc ngoại lai tới? So one of the ways is when you look at the structure of the genome, so the gene organization, how is one gene next to the other? So for, let's say, bacterium number 1, you see that you have this gene, etc. in this order. Now you have bacterium number 2, which is from the same group. You all know that they are E. coli, okay? When you look at the genome, you see that in number 2, this gene is missing, these genes are missing. Okay, so you think, well, and you look at number 3 and then number 4, and you see that this whole chunk here is present only in bacterium number 1, not in 2, not in 3, and not in 4. You can infer that maybe this is exceptional, so it's not common to all of them. Là một cách để mình xác định nguồn gốc của nó là mình nhìn vào cái cấu trúc của cái bộ gen của mấy con cũng trong cùng một loài. Tại đầu tiên là mình sẽ xem cái trình độ sắp xếp của những cái gen này. Ví dụ như con đầu tiên con số 1 thì nó có một cái màu đỏ, xanh, rồi vàng. Ở những cái ba cái con tiếp theo thì nó không có cái đoạn vàng đó. Thì so sánh dưới là 4 con này là cùng một loài, là cùng E. coli, ví dụ vậy. Thì mình sẽ tạm thời kết luận đó là cái loại màu vàng có khả năng là nó có nguồn gốc ngoại lai. Okay, this is called looking at the synteny. That's the name of the. Okay, another way is to look also at something that Zoa mentioned yesterday. It's called the codon usage. You remember that each amino acid is coded in the genome by a triplet, okay, of 3 letters. Now, it would be too simple and there would be like 3 letters for one amino acid. Nature is redundant and you have usually more than 3 letters for one amino acid. So you have 2 combinations, let's say for phenylalanine, you can have whether U or UUC. U being in the RNAs. In the DNA it's TTC, right? It's whether this one or this one coding for phenylalanine, and the same for all the other amino acids. For instance, leucine could be encoded by 4 different combinations. Okay? Theo như cái này là cái bảng của các bộ ba mã hóa cho amino acid. Theo lý thuyết thì một bộ ba mã hóa sinh mã hóa là một cái amino acid, nhưng trong tự nhiên nó thì rất là phong phú. Một cái amino acid không những chỉ được mã hóa bằng một cái bộ ba mà nó phải mã hóa bằng nhiều bộ ba. Trong trường hợp thì ví dụ là cái phenol.
Now, it could be this way, but organisms, each organism has a preferred usage of the codon. So some will prefer between the two, some will prefer this one, here we prefer this one. Let's look at the red. The red organism would prefer these codons, right? And the blue organism would prefer these codons. Sometimes the same, sometimes can be different. Như vậy thì mấy con sinh vật á, nó sẽ có cái sự lựa chọn riêng. Ví dụ có con thì sẽ thích chọn cái cặp đầu tiên mà thấy được cái amino acid đó, còn có con thì nó sẽ thích chọn cái cặp khác, cái cặp ở dưới thì nó sẽ thấy là cái amino acid đó luôn. Okay, so when you look at these genes, this is what we saw previously, and this is the codon usage. So this is the core genes. This is the original genes that come from ancestry. These are encoded in the red codon usage. Okay? So this is red, this is red, this is red, this is red. But then you find genes in which the codon usage is different. If you find genes in which the codon usage is different from the core genes, from the evolutionarily derived genes, then this helps you define these genes as of foreign origin, because they look different than the core genes. So these ones are the genes, the foreign genes. In the previous slides, okay, in the previous, these are islands of alien origin, and this is alien, and this is alien. Okay, these are core. This is, let's say, like 16S. They come from evolutionary, so they have their own codon, the original codon usage. If something comes from new or is newer, it has come from another bacterium, let's say from the blue bacterium, then the genes will have codon usage of the blue bacterium. So the bacteria always translate the amino acid like it? So they will use the codon usage. Of course, they will be recognized. Sometimes it's not as efficient. But the bacteria is the same. That's well. That would mean this is foreign, and this is foreign. To make it simple, I said this is a different codon usage from this one. This is the original codon usage, and this is foreign codon usage. The blue one is foreign codon usage. Ví dụ trong trường hợp này Kim giải thích đó, là mỗi con này nó sẽ cùng một cái amino acid nhưng mà có hai loại. Ví dụ cái amino acid là có hai loại bộ ba mà hết là nó. Có con thì chọn màu đỏ, con một chọn màu xanh. Ví dụ con của mình đang là chọn màu xanh, đang là chọn màu đỏ, chọn màu xanh. Mà cái con ở dưới thì sao? Cái vùng này là cái vùng marker là nó giống nhau. Còn cái chỗ này là cái chỗ này là cái chỗ mà khác biệt là nó, ví dụ con nó đang chọn cái màu khác mà chỗ này nó là màu khác, thì đó mình suy ra cái chỗ này là cái chỗ khác của cái gen khác của gen có nguồn gốc ngoại lai. You will see, for instance, in these genes, you will see that phenylalanine is encoded by UUU mostly, and in these genes you will see, for example, that phenylalanine is encoded by UUC. So you will think, well, these genes are not the same, they come from a different place than these genes. Dạ, ví dụ thầy giải thích là, ví dụ như cái leucine, amino acid leucine là cái con vi khuẩn ban đầu, cái nguồn gốc á, nguồn gốc tổ tiên của nó thì là lấy cái đoạn màu đỏ để cái gen màu đỏ để bán hóa. Trong khi đó cái nguồn gốc ngoại lai nó là lấy cái codon màu xanh. Thì khi này mình so sánh cái leucine này màu xanh trong cái tổ tiên là màu đỏ thì mình kết luận là cái này có nguồn gốc ngoại lai. Okay, is that okay? Mà em có một cái thắc mắc hỏi thầy là tại vì thầy đưa tới hai chuỗi như vậy không biết có phải thầy là để so sánh với phía trên phía dưới hay So không? this will tell you that some genes probably originated from another microbe or from another bacterium. Now you may look here, something is bizarre in here. What is bizarre is this one. This one I said in the previous slide, this one is foreign, but it looks just like the original genes. I choose to do it like this, of course. So how come if this gene is foreign, would it look
like the original gene with the same codon usage. Trong trường hợp là cái gen của cái loại độc khuẩn á, mặc dù nó có nguồn gốc ngoại lai nhưng mà nó lại giống với cái amino acid của cái tổ tiên, vậy là cái nào để mình có thể xác định được nó là có nguồn gốc ngoại lai? So the reason would be that if this gene has been incorporated a long time ago, maybe it had a different codon usage from this one. Maybe it was also blue, green, yellow, orange, doesn't matter. It was something else. But as time passes, there are mutations coming up, and the mutations will tend to change the codon usage of the foreign gene into the core gene because it's more efficient for the DNA, for the translation machinery. Lý do tức là có thể có khả năng là cái gen độc khuẩn này nó đã tái tổ hợp với cái DNA này từ hồi rất lâu rồi. Lúc ban đầu nó tái hợp vô có thể là nó có khác với lại cái amino acid của cái tổ tiên, nhưng mà sau trong một cái quá trình phát triển nó thì đột biến xảy ra và cái gen nó sẽ đột biến, nó biến thành cái gen giống với của tổ tiên. Tại vì sao? Tại vì cái giống đó thì nó sẽ thích hợp cho cái quá trình dịch mã hay là nó thích nghi cho dễ cho vi khuẩn hơn nên nó đột biến. This is why, this is just an example, this is why you usually need a number of different analyses in order to determine whether a gene is original or a gene is been laterally transferred. Dạ, đó là lý do tại sao mình phải sử dụng nhiều cái phương pháp phân tích khác nhau để có thể xác định được cái gen đó là có nguồn gốc là từ tổ tiên hay là nguồn gốc ngoại lai. Okay? And a third thing that one can do is just doing that we do what we did with the 16S, looking at the sequence. So when you look at the sequence of the gene, you will find out that the gene has, this gene is closely related to other genes that are similar to it, using the database that Zoran talked about this morning. So if you find, for instance, that you have here, this is a group of bacteria which is called gamma proteobacteria. It's a big group. Enterobacteriaceae are within this big group of gamma proteobacteria. And here you have a group which is called cyanobacteria. Okay? If you find, for instance, in one enterobacterium, that one gene of this enterobacterium here is yellow, meaning that it's actually more resembled the gene from the cyanobacteria than the gene from the Proteobacteria, it would mean that this gene has been transferred from cyanobacteria. Ví dụ trong trường hợp đây là cây phát sinh lòi là xây dựng nó dựa vào phương pháp xác định trình tự dùng 16S2 nguyên sáng này như vậy. Thì nếu mình thiết kế là hai group trên dưới, nhưng trong trường hợp mình tìm một lòi đó trên group trên mà có cái gen giống với của cái group dưới, thì mình phải kết luận là cái con đó nó là nhận những cái gen từ cái con cái group dưới chuyển lên. Okay, let's do it this way. Okay, so this would be like this would be like according to the 16S, and these are the different species. So this is A, B, C, D, E, F, G, H. Pardon me for my handwriting, but then you would have, let's say, something like this. Okay, I'm not going to draw all of it, but then you would, this is the 16S, and this is another gene, okay? Gene Y, let's call it this way. 16S goes, let's say, only from progeny to parent. The gene Y can jump, can be laterally transferred. So if gene Y, you would mostly find it like YA, YB, okay, that would be fine. Let's say YC,